Hi students, good morning everyone and welcome to economics class. So in the last hour or the before hour, we have studied about discussed about the concept of the market demand. The concept of the market demand. See, under the concept of the market demand, we have studied, we discussed a introduction, its meaning, under, then example, and finally the concept of the market demand we are going to explain with the help of the diagram right now. Okay, so like that we have discussed or we have studied the concept of the market demand. See, already I will inform to you the market demand is the very important for in our examination point of view, both 1 marks, 2 marks and the 6 marks question. See, the 6 marks question is clear. Explain the market demand with a diagram. Explain the market demand with a diagram like that. The examiner are asking. On that situation, we are going to write, a meaning, a introduction, its explanation, and example explanation, and finally, the diagram will be there. 3 diagrams. Diagram A, B, C. 3 diagrams will be there. 3 diagrams also. We are going to explain it in detail. So that is, see, totally the market demand means in simply I told that the summation or the sum total of all the individual demands in a market at a particular price. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See, once again I repeat, the adding up or the summation or the sum total of all the individuals demands. All the individual demands in a market at a particular price, then that is we known as what, a market demand. See, this concept we are going to understood through the introduction, through the meaning, through the example, through the explanation, and also the diagrams. The horizontal summation of A's and B's demands, we will get what, that means a market demand. This concept, this situation here, we are going to consider what, the horizontal summation. Horizontal summation means hadda salu sankalana anta karitave. See, 1 marks question keltane, what is horizontal summation? hadda salu sankalana antandre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The horizontal summation of A's demand and the B's demand, the consumer one's and consumer two's demand. ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ horizontal summation ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So I think all of you understood the concept of the market demand. It is very important. And also in the yesterday we are conducting one test, right, regarding to the theory of consumer behavior. We are going to conducting 30 marks test. So I think all of you done well. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So once complete the evaluation and send back your marks also. Okay, right now. Okay, totally after the completion of the concept of the market demand, the another sub concept is elasticity of demand, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, see, under the concept of the elasticity of demand, we are going to study about 3 sub concepts. One is introduction to elasticity of demand. The second one is the meaning of elasticity of demand. And comes to the third one, the explanation of elasticity of demand like that. Here we are going to study about the 3 sub concepts under the concept of elasticity of demand. See, firstly I would like to choose the introduction to elasticity of demand. Well students, in the last class of the before classes already we studied about the concept of the law of demand. The law of demand, it states that or it shows that here the price and demand, these two are moves in the opposite direction or inverse direction. What I am saying, in the previous or already
we studied the concept of the what? The law of demand. Under the concept of the law of demand, the price and the demand, these two are move in a opposite direction or a inverse direction. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದನ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ when the price will be increases, the quantity of demand for that good will be decreases, and when the price will be decreases, automatically the demand for the commodity will be increased. That is I'm saying here the price and the demand, these two are move in the opposite direction. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. But the impact of the price change is always not the same, the changes in the demand, the changes in the quantity of demand. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. See totally in fact here the price of the change is always not the same in changes in the demand or quantity of demand ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See totally here sometimes the demand for the good changes, the considerably even for the small price changed. See sometimes the small changes in the price it is leads to the plenty of the large changes in the quantity of demand. That is I am already saying a small changes in the price it is leads to the plenty or big changes in the quantity of demand and vice versa also ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಚ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ once again I repeat, already I told that sometimes a small changes in the price it is leads to a large or the plenty the changes in the quantity of demand, but the demand is not affected by the changes in the price. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತೆ. But the demand is not affected on the changes in the price. But ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So totally the quantity of demand it is not only depends upon price. What I'm saying? Totally here the quantity of demand sometimes it is not only that depends upon the price, it is also based on or depends upon the price of the other goods. The price of the other goods or related goods, the consumer income, the consumer taste and preferences also. It means totally the quantity of demand it is determining to the price of the good, the consumer income, the consumer taste and preferences the like that. See once again I repeat, here the quantity of demand is not only based on price, it is also based on or depends upon the price of the other goods or the related goods and the consumer income and the consumer taste. I mean the determinants of the demand will be there now. The determinants of the demand will be there now. Now the demand is based on these four things also.
alva, price of the good, price of the other good, consumer income and also the consumption preferences. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, simply I told that here the demand or quantity of demand, it is based on or depends upon all the determinants of the demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು elasticity of demand. So now the word or the term elasticity, the word or the term elasticity refers or it is representing to the index of reaction. Index of reaction. What I'm saying, the term or the word elasticity, it is refers or it shows or is nothing but index of reaction. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Index means what? ಸೂಚಿ, factor ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, for example, the index of reaction means, for example, let us consider here the price and demand. The price and demand, these two are in here, indexes, ಸೂಚಿಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ if any changes of the price, it is leads to the changes in the demand, right? That is I'm saying here. The index of reaction means ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಸೂಚಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ elasticity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, in simply or generally I told that the term elasticity or the word elasticity, it is refers or shows the index of reaction. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ us consider, suppose if any changes of the price, it is definitely it is going to impacting on the demand. It means when the price increases, demand will be decreased. When the price will be decreases, demand will be increased. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಸೂಚಿ, ಅದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that here the elasticity means it is shows or the representing to the what index of reaction in simply. ಇನ್ ಜನರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is measures the responsiveness of one variable to the changes in the another variable. It means they know this type of the elasticity, it is measures, it is going to estimate it. They know the responsiveness of changes in one variable, it is how it is affecting on in responsiveness responsive changes in another variable. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಚಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಂತದ್ದು, ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in simply I told that elasticity, it is measures the responsiveness of changes in one variable to the changes in another variable. ಒಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೌ in generally the elasticity of demand means, write down, it is a measure of the responsiveness it is a measure of the responsiveness of the demand for a good to change in its price is called elasticity of demand. The elasticity of demand we also call the price elasticity of demand. Elasticity of demand we also call the price elasticity of demand also. Okay, so that is, see, totally already you know that in simply or generally the elasticity of demand, it is shows or representing to the what the responsiveness of the responsiveness of changes in one variable to the changes in the another variable. ಒಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Now we are going to give a simple or general meaning the regarding or relating to the elasticity of demand, that is what. See, totally here it is one type of the measure. It is one type of the method. A measure or a method of the responsiveness of the demand for a good to change in its price. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ they know it is a measure or method or estimation of the responsiveness of the demand for a good to change in its price. ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ elasticity of demand or the price elasticity of demand ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See, in simply let us consider the price and demand. If any changes of the price, maybe that is increases or the decrease. Suppose now in the market the price of one good will be 10 rupees means now the price of the good will be increases 12 or decreases 8. Market ಅಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮೇಬಿ 12 rupees ಆಗ್ಬೋದು, 15 rupees ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ if any changes of the price, it is leads to the the changes in the demand, right now. So ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, if any changes in price, it is leads to the changes in the demand.
ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆರ್ ಜನರಲಿ. Now in other words, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the percentage change, the percentage change in demand, change in demand for change in demand for the good, divided by the percentage change in the demand for a good divided by percentage change in the percentage change in its price is called or is known as elasticity of demand or the price elasticity of demand. Elasticity of demand or the price elasticity of demand. See students, in simply or generally already we learned what is the meaning of the elasticity of demand. Now we are going to learn in other words the percentage the change in demand, the percentage change in the demand for the good divided by the percentage change in its price is called what? That means elasticity of demand. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು PED or price elasticity of demand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, for example, let us consider in the market the price of the TV will be increases 1000 rupees to the 2000 rupees. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1000 ರೂಪಾಯಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. The percentage changes of the price is maybe 100 rupees ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1000 rupees ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now the same time the percentage changes in the demand, ಯಾವಾಗ ಟಿವಿನ ಪ್ರೈಸ್ 1000 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಬಿ ಒಂದು 100 TVs ಒಂದು 50 TVs ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Why? The price of the TV will be increases in the market. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. See, ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು 1000, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು 100, 1000 divided by 100 we will get what? That means elasticity of demand like that. See, that is I'm saying in other words now the percentage change in the demand for the good divided by the percentage change in its price. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ED elasticity of demand or the PED the price elasticity of demand ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See students, now this there are two meanings will be there. Now this second meaning now we are going to represent it through the equation also. Okay, this meaning will be there. The percentage change in demand for the good divided by the percentage change in the price will be there. This one now we are going to represent it through the equation also. That is what PED equals the PED equals percentage change in demand for the good divided by the percentage change in the percentage change in the
price of the goods. See, now the concept of the PED or the price elastic demand, now we are going to represent it through the equation. That is what PED equals the percentage change in the demand for a good divided by the percentage change in the price of the good. It means ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ the percentage change in the price of a good, we will get what that means PED. See, sometimes the examiner asks what is the equation of the PED or the price elastic demand. We are going to write PED equals the percentage change in the demand for a good divided by her whole divided by the percentage change in the price of the good alpha. So ಈ ತರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is what the equation representation. Now the concept of the elasticity of demand or the price elastic demand, now we are going to represent it through the formula also. Okay, this one now we are going to represent it in the formula also. So that is what ED or PED. ED or the PED equals delta Q divided by Q into delta Q divided by Q into P divided by delta P. P divided by delta P. This is about a formula. A formula to calculation of the ED or the price elasticity of demand. See students, two types of the meanings, and the second meaning now we are going to represent it in the through the equation also. That is already you know that the percentage change in the demand for the good divided by the percentage change in the price of the good. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ PED or the ED ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now the concept of the price elasticity of demand, here we can also represent it in a formula, that is what ED or PED equals delta Q by Q into P divided by delta P. Well students, now in this above formula, the ED or the PED, it stands for what? Already you know that price elasticity of demand. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. Then delta Q, it stands for the changes in quantity of demand. The changes in the quantity of demand. Delta Q stands for the changes in quantity of demand. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ. Then Q stands for initial quantity. Q stands for initial quantity. Delta Q stands for the changes in quantity of demand. So that is then comes to the P. P stands for price, initial price, ಬೆಲೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then the delta P, it stands for the changes in price. The changes in price of the good ಅಲ್ವಾ. ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ delta Q by Q into P divided by delta P. This is what a formula to calculation of PED or price elasticity of demand. So this is what formula. 1 marks, other 2 marks question. See, simply the examiner asks what do you mean by the price elasticity of demand, and write it's the formula. See, there are two types of the meanings will be there. You have to write anyone. Maybe a measure of the responsiveness of the demand for a good to changes in its price is called what? PED. Or when we are going to
Then the percentage changes in the demand for a good divided by the percentage change in its price is called what here the PED or the price elast demand. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವಾದರೂ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ED or the PED equals delta Q by Q into P by delta P. This is the what formula. The formula to calculation of the PED, price elasticity of demand, or simply ED, elasticity of demand. ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ divided by Q1 into 100. Delta Q divided by Q1 into 100. This is what the formula to calculation of the percentage changes in quantity of demand. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ, the percentage change in quantity of demand ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ delta Q divided by Q1 into 100. Okay, the same time the percentage changes in a price, the percentage changes in the price ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ delta P divided by P1 into 100. See, formula delta Q and delta P is there now. Delta Q means the percentage changes in quantity. Delta P means the percentage changes in the price. Is it right? Now here also there are some formulas to find the percentage changes in quantity of demand and the percentage changes in price. See, for example, delta Q divided by Q1 into 100. This is what a formula to find, a formula to calculation of percentage changes in quantity of demand. In that same way, they know we need to calculation of the percentage changes in the price. ಅದು ಬೇಡಿಕೆ, ಇದು ಬೆಲೆ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 into 100 ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ, the percentage changes in the Q and percentage changes in the P ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. That values we are going to substitute in the place of delta Q and in place of delta P. Then we will get what ED or PED ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ delta Q ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದೇ ತರ delta P ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PED or ED, elasticity of demand and price elasticity of demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally here the concept of the elasticity, the concept of the elasticity of demand or the price elasticity of demand can be classified into many categories or the various types of the various categories such as elastic, inelastic, unitary elastic, perfect elastic, perfect inelastic, like that. Here the concept of the elasticity or elasticity of demand, now we are going to classify it into many or various or 5 categories, such as already I told that first one is elastic, second one is inelastic, the third one is unitary elastic, the fourth one is perfect inelastic, the fifth one is perfect elastic. So like that ಸಾಪೇಕ್ಷ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಪೇಕ್ಷ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. So like that ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ that means elasticity of demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 5 categories ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. See, totally now the elasticity of demand can be divided into there are 5 categories or 5 classifications. One is elastic,
inelastic, unitary elastic, perfect elastic, perfect inelastic. So ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So this is the what that means here the concept of the elasticity of demand. One introduction, meaning, and its the explanation. See now, on the basis of the concept of the elasticity of demand in our examination point of view, only for 1 and 2 marks questions only. Okay, 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See for example, what do you mean by elasticity of demand? 2 types of the meaning should be there. You have to choose anyone. And from coming to the 2 marks question, what do you mean by PED? I mean, what do you mean by price elasticity of demand, and write its formula. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ 2 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ delta q by q into p by delta p. So you have to write it. So you will get 2 marks. And one more 1 marks question, that is what write the equation about the elasticity of demand. Write the equation about the elasticity of demand and the price elasticity of demand. That is what already you know, that price elasticity of demand equals the percentage changes in quantity of demand for a good whole divided by the percentage change in the price of the good. So this is what the equation about the elasticity of demand. Alva ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೀವಿ. So totally this is the what the concept of the elasticity of demand. Okay. See, after the completion of that concept or elasticity of demand, the another sub-concept is elasticity. Elasticity along a linear demand curve. Okay. Well, students, already we learned or we studied the concept of the elasticity of demand. Elasticity of demand is nothing but price elasticity of demand. So yella kuda onde kali elasticity of demand or price elasticity of demand yavadu kelidru kuda onde. Now after the completion of that concept, another one is elasticity along a linear demand curve. Okay, see, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದೊಂದಿಗಿನ that means ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The elasticity or elasticity along a linear demand curve. See, already elasticity concept we learned, demand curve also already we learned, right? ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಇದಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then comes to the demand curve. Already you know that while we are going to represent a demand function in a graph, we will get what demand curve. That the demand curve is having, already you know that left to right downward sloping, right? Alva ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು, ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Now while we are going to study this concept, let us consider, or here let us consider a linear demand curve equation is a q equals a minus bp. So now here let us consider a linear demand curve alva, ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ.
ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣ. Let us consider here a demand curve or linear demand curve equation is Q equals A minus BP. ಈ Q equals A minus BP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now in this above equation, Q stands for quantity of demand, P stands for price of the good, and A and minus B is there na. A and minus B, these two are what, the constants, ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, once again I repeat, now let us consider here a linear demand curve equation is the Q equals A minus BP. In this above equation, Q stands for quantity, P stands for price, A and minus B, it stands for what, the constant. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, A minus B ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ದಟ್ at any point on the demand curve, in changes in demand, the per unit of change in price. See, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, what I am saying, note that at any point on the demand curve, if the changes in the price, it leads to the changes in the demand. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಸಿ, ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. If any changes of the price, it leads to the changes in the demand. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೇ ಬಿ 1 ರೂಪಿ to 2 ರೂಪಿ, 5 rupees, 6 rupees, like that, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ it leads to the changes in the demand ಅಲ್ವಾ. ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೋಟಲಿ ನಾವು Q equals A minus BP. Let us consider it is about a linear demand curve. The linear demand curve equation. See, simply the one mark question will be arise. What is the linear demand curve equation? Right. Okay. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ Q equals A minus BP ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು Q ಏನು, P ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. So and also in concept ಇನ್ನೂ ಇದೆ, that one we have to discuss it in the next hour or the next class. One diagram will be there, that one also we are going to expand in the next hour. Okay, thank you very much.